soy Ana Mari y quería empezar haciéndoos una pregunta. ¿Habéis sentido alguna vez aquella ilusión, aquellas ganas imperiosas, aquel entusiasmo por aprender algo? Aquella fuerza que te atrae como un imán y parece que te transporta en un mundo mágico? Pues es entonces cuando aprendes para recordar siempre. Y eso es lo que consiguen los espectaculares maestros de la Miranda en su día a día. En la Miranda tenemos 4 pilares fundamentales, que son el aspecto académico, el aspecto físico, el social y el emocional. Y tenemos que trabajarlos todos desde las edades más tempranas. Y nuestra visión es clarísima, es poder ayudar al estudiante para que pueda influir positivamente en la sociedad actual. Tiene que ser un estudiante que participe en su propio proceso de aprendizaje para conseguir que sean autónomos, que sean críticos, que tengan iniciativa, que sean respetuosos, que sean resilientes, que tengan un sentimiento de empatía hacia los demás. Y para nosotros es fundamental poder trabajar en un entorno tecnológicamente seguro que nos permita abordar el aprendizaje con una estructura ADP, aprendizaje abierto, diverso y profundo. Y todo este proyecto tan impresionante se puede hacer realidad gracias a un equipo educativo que comparte la visión de la Miranda y la hace realidad en nuestro día a día y en cada uno de nuestros estimadísimos estudiantes. It's amazing for these children, these 4-year-olds, to have access to technology because, as you can see, they are very engaged. And for example, this term we are working on Japan, and we are discovering everything about Japanese culture and characteristics. And with the iPads in class, we can travel. We are here, but we can go there and discover so many things. And for these kids, like having the chance to look at a map and see the distance or see how big the world is and how far Japan is, or having the chance to go to the browser, to Safari, and type in the words they want to look for, and saving an image, and then having the possibility of play and learn at the same time, being really engaged and having fun. I think it's the best thing that they can do. Technology has given me the freedom to create innovative and creative projects for the children that inspire them and motivate them. The children have the freedom to move around the classroom, to move outside of the classroom into different environments and use the technology in different ways. Technology allows the children to look for the information that truly interests them and allows them to be creative and to be independent learners and critical thinkers. I think that, for us teacher, this makes our life simpler, and we can create whatever we want for them. We can
create for them here at school, but also for their families, and we can work together. So iPads and technology in general here for us is so important, and it's a tool that is very easy for us and is very natural. We use it almost every day. For example, now we are working about its culture, its food, its animals, and with just one click we can travel there and we can learn everything about it, and children are so excited, and we are learning. For example, now we are working on the animals, and we can just with one click we can save photos, we can make our own collage, and they are so excited. And we also work, it's very easy for us to send them activities through CISO. Families, feedback is very, very good. We share, for example, weekend challenges with them. We send them weekend challenges and they have to send them back to us. And they are so happy about this tool and about technology in general. Technology gives the children the freedom to be able to work creatively in different ways that I've never experienced before, and gives them the opportunity to use different apps, different creative processes that I've been using specifically in my art classes, with apps that I never knew existed, and the technology has helped with that a lot. So that's how I like to work. I like to incorporate technology and the traditional methods of paper, drawing, crayons, but then transfer that over to the iPad, where they can work interactively, they can then upload onto Seesaw. I like the combination of using technology and using traditional artistic techniques. Es el uso de la tecnología. Realmente lo que nos permite es guiar el trabajo de los alumnos mientras están trabajando en el aula, poder guiarles de una forma también más indirecta, que ellos fomenten la creatividad, que la comunicación entre ellos también, incluso cuando no están en el centro, pueda seguir siendo fluida, puedan trabajar de manera interactiva. Sí, esa autonomía que poco a poco se les va, digamos, ellos mismos van aprendiendo a ser más autónomos, van aprendiendo a hacer uso de las herramientas de la mejor manera. En el proyecto en el que estamos ahora mismo involucrados nos ha servido para absolutamente todo, porque hemos, desde los inicios en los que era un proceso de escritura, de historias, de un elige tu propia aventura, hasta el audiolibro que hemos hecho, el hecho de haber digitalizado ilustraciones, el hecho de haber publicado un libro, como estamos ahora en el tema de la venta, incluso todo esto sin la tecnología no hubiera sido posible. Bueno, crear la maquetación del libro, el audiolibro, todos los pasos que hemos ido siguiendo, realmente el proceso no hubiera sido ni tan vistoso ni tan, no sé, bonito para ellos sin el uso de la tecnología realmente. Entonces quisimos que fueran historias muy colaborativas en las que una pareja de clase creaba el inicio, daba dos opciones para el nudo de la historia y dos parejas seguían creando la historia, y así sucesivamente hasta tener un inicio, dos nudos y muchos desenlaces. Entonces, una historia del tipo crea tu propia aventura, que lo que lo hace es que sea muy dinámica, porque puedes ir adelante, atrás y eso, pues ir leyendo a medida de tus elecciones. En el primer trimestre hicimos un audiolibro, es decir, todas esas historias se grabaron con micrófonos, se editaron con GarageBand en este caso y se publicaron en formato QR para todas las familias. Y durante el segundo y tercer trimestre hemos estado preparando las ilustraciones, hemos tomado las decisiones con respecto al formato del libro en físico, en papel que queríamos, y ahora estamos de lleno con el tema de comercialización del libro, por decirlo de alguna manera, para que las familias puedan adquirirlo, y con todos los beneficios en este caso que obtendremos para donarlos a la ONG Ganas de Vivir, para seguir fomentando la educación, en este caso en el país, en Ghana. Queríamos eso también, que tuviera un contacto con el mundo real, porque a veces los proyectos se quedaban solo aquí en el cole y era como que no salían, ¿no? Y queríamos que tuviera un poquito también de proyección de cara afuera y que ellos también vivieran pues otras realidades que hay fuera del colegio. Bueno, esto es la prueba de cerros, es la maqueta del libro con las ilustraciones y las historias escritas por los alumnos. También muchas decisiones han sido tomadas a través de entrevistas que hemos hecho con autores y editoriales, y ahora mismo está en producción, lo estamos esperando para que llegue ya. Haremos un buen unboxing cuando lleguen los libros y se puede comprar en la web de la Miranda.
iSupport es el punto de encuentro entre maestros y profesores de todas las etapas educativas, desde maternal hasta bachillerato. Creemos firmemente en que la conexión de ideas y experiencias entre diferentes profesionales y de diferentes ámbitos crea proyectos maravillosos. We've definitely seen a before and after iSupport in our school. A global project such as ours requires of constant communication and creation in order to meet the objectives, and it's very important that teachers from different areas and ages can have this space to share and to communicate. Teamwork has benefited greatly from this open and creative space to work together, and this has been a key to our project's success. It's the place where we can be creative, come up with ideas, taking into account our students' needs, and then help each other to bring them to life. ¿Qué diferencia hay support de una sala de profes? Pues yo creo que la diferencia fundamental radica en las personas. El poder mezclar y el poder convivir con profesores desde infantil hasta segundo de bachillerato en un ambiente distendido en los cuales todos tenemos algo en común, que es el fomentar el proyecto de enseñanza-aprendizaje en nuestros estudiantes. La manera en la que se unen yo creo que es lo más destacable, ¿no? Bueno, pues es aquí en iSupport donde se cocinan todas las ideas que luego dan vida en el aula. Un equipo formado por el 90% profesores, algún técnico, pero que es más profesor que técnico, y es el lugar donde las ideas cobran vida y donde los proyectos luego se trasladan al aula, donde se fusiona la tecnología y la pedagogía. Nosotros en iSupport, nuestro lema Create and Share, crear y compartir, siempre ha estado de nuestra mano y siempre está con nosotros, y la idea principal es no solo llevar la realidad al aula de los proyectos, sino que la tecnología no sea para nosotros un inconveniente, ni para nosotros ni para los estudiantes. De esta manera creamos en iSupport, lo que creamos son conexiones entre profes, desde un profesor de infantil 1 hasta un profesor de segundo de bachillerato, se dan cita en esta sala de casi 300 metros cuadrados donde surgen las ideas solas. Se puede llegar a trabajar en colaborativo, se puede llegar a trabajar de manera individual, pero es un lugar donde se conectan las ideas, donde se conecta el equipo y donde surge lo que luego sucede en el aula, que es la magia del profesor. We are learning, we're discovering, actually we are investigating the different type of arts. Art is a way of expressing our feeling, our emotion. So the kids only knew the basic art, which was painting or drawing. But thanks to this project, we've been discovering different type of arts like photography and sculpture and music and dance. So I think the kids have been really involved because they want to express the feelings through what we're doing. Well, actually, we got a special message. We were sent on a mission. Velázquez sent us a message from the 17th century saying that he had just woken up and he wanted us to learn about all his life and to discover all the different type of arts. And I have to say that the kids have been so motivated with this quest, with this motivational activity that we had at the beginning. We sent them on a quest to go and look for clues, and then they were really happy to find out what we were going to do this term, which was investigating art. I have to say that iPads have been a fantastic tool because it makes the learning more significant because they can actually apply what they're learning to real life, real experience. They want to learn something, so they look for information, they engage with enthusiasm in what they're doing, using all the knowledge that they have, but then applying it to everyday life. Actually, thanks to the iPad, we could take a virtual tour. So we were sent to the Prado, and the kids they were amazed. They thought we actually traveled to Madrid to be there. So I think for me it's just very good, and the kids are so motivating because of that, because they can actually apply what they're learning to real life experiences. I have to say that families are really happy because
In the past, it was more like just the teacher, the kids, the school, but nowadays the parents, they really want to be involved. And I have to say that thanks to some apps that we're using, for example, Seesaw, with the weekend challenges, we are involving the parents, not just in the end product, but just like they are involved in the whole process of the learning, because the kids can show them what we are learning, and together in the weekend they can prepare activities to send to us. So it's just like a very nice participation, collaboration with the school and the families. I think technology has been a very useful tool in the classroom, not just for me as a teacher, but for the children as well. Most of all, since the pandemic, since we were confined for quite a few months, it was the perfect tool to get the children to gain those milestones, to get to those objectives that we set for them. For me as a teacher, it's been really rewarding to have the iPad as a tool in the classroom, because it has been an addition, not just a tool, but an addition to everything else that we've had, especially to do with reading and writing, motivation and creativity. And also, what's most important, the iPad has allowed children as young as 5, 6, 7 years old to be able to communicate their ideas in a personal and independent way. For me, the adaptation to technology, to the iPad, was maybe more difficult than for the children. Children are digital natives, especially the age group that we teach here with first grade and P5. For me, it was more getting my head around how can I incorporate this tool into my classroom in order for the children to be able to get to those objectives and to gain those milestones more easy, in an easier way. They had no problem with it. They love every time we talk about a new app, a new way to do things. They get it straight away. And I think for me, the adaptation has been especially rewarding for those children who maybe struggled a bit at the beginning, because the iPad gave them the tools that they needed to be able to get to where they needed to be.